A pleasant day and a warm welcome from Pebbles channel. So today children, we are going to learn a new topic and it's about the parts of the body. Okay, அதாவது இன்னைக்கு என்ன கத்துக்க போறோம்? உடலின் பாகங்கள். So I think all of you will be knowing, isn't it children, the parts of the body. What are the main parts of your body? Yes, head, eyes, your nose. So you have the picture of the parts of the body. So now in this parts of the body we are going to learn how each part is useful. Okay, இப்போ இங்க வந்து இப்போ என்ன தெரியுது? ஆமா, உடல் பாகங்களுடைய picture தெரியுதுல்ல? இப்போ கண்ணு, அதாவது மூக்கு, கை, all that you know, all the parts you know, isn't it? So now I will teach you the uses. Okay, the uses of different parts. What are the main parts in your body? Then we will learn about the 5 sense organs. Sense organs na another உணர்வு உறுப்புகள். Okay, so we are going to learn even about the 5 sense organs also. Okay, so now first we will start with parts of the body. So what is today's topic? இன்னைக்கு topic என்னது? உடலின் பாகங்கள். That means it is parts of the body. Yeah, so today's your parts of the body. So what are the main parts of the body that you're going to learn? What are the main parts of your body? So before I write it here, I will tell you the main parts. Okay, main udalin bhagangal idellam kathukalama. So first you have your head. So what is this? Your head. And you have your hair. Yes, so head, your hair, eyes, okay, nose, mouth, your tongue, this is your neck. Okay, now you have 2 hands. And what you have in your hands? Yes, you have fingers. And then the main thing is you have 2 legs, you have your toes, your stomach. Okay, இப்போ உடலின் பாகங்கள் எதெல்லாம் கத்துக்கலாமா? உடலின் பாகங்கள் இது என்னது? ஆமா, தலை. தலைக்குள்ள என்ன இருக்கும்? முடி இருக்கும். ஆமால்ல? எஸ். இது என்னது? கண்ணு. அப்புறம் மூக்கு, வாய், கை. எத்தனை கை? ஆமா, 2 கை இருக்குல்ல? இப்போ கையில் என்ன இருக்கு? ஆமா, கை விரலுகள், கால். Then what you have? Yes, your stomach, all that is there. So now we will see what is the use of these parts which you have in your body. What are the uses? Okay, now you have your eyes and nose and all that. Yes, so what is the use of your eyes? Okay, இப்போ கண் வச்சு இப்போ என்ன செய்யலாம்? ஆமாம், கண் வச்சு தான் இப்போ ஏதாச்சும் படிக்கணும் இல்லாட்டி எழுதணும்னா என்ன செய்யணும்? ஆமாம், பார்த்தா தான் எழுத முடியும்ல. ஸோ இஃப் யூ see something, you have to, if you need to write something, you need to see and then write. Yes, so you need your eyesight. இப்போ கண்ணு நல்லா தெரியல அப்படின்னா எழுத முடியுமா? சீக்கிரம் இல்லை, எழுத முடியாதுல்ல. So you need your eyesight. So eyes is useful for reading. You want to watch something, to watch the TV. இப்போ டிவி பார்க்கணும் இல்லாட்டி புக் எல்லாம் படிக்கணும், அதில் இப்போ என்ன தேவைப்படும்? ஆமாம், 2 கண்ணும் தேவைப்படும். ஆமாம்ல? ஓகே, then your nose. So that are the sense organs. We will learn about the sense organs also. So the nose is what? You will smell something. இப்போ மூக்கு என்ன? ஆமாம், இப்போ எப்படி என்ன ஸ்மெல் வருது இல்லை? இப்போ நல்ல ஸ்ப்ரே இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஸ்மெல் வரும் இல்லை பசங்களுக்கு? அதெல்லாம் இந்த ஆமாம், மூக்கு தேவைப்படும். மூக்கு. ஓகே, then you have your mouth, your hands, then your mouth. So hands, what's the use of the hands? Yes, hands now and your fingers, it helps you to write. இப்போ 2 and கை எதுக்கு தேவைப்படும்? ஆமாம், இப்போ பசங்கள்லாம் புக்கிலலாம் எழுதுவாங்கல்ல ஸ்கூலுக்கு போகும்போது, இப்போ எழுதணும் இல்லாட்டி ஏதாச்சும் சின்ன விளையாடுறதுக்கு டாய்ஸ் எல்லாம் வச்சு விளையாடுறதுக்கு என்ன தேவைப்படும்? 2 கையும் ரொம்ப தேவை. ஸோ யூ நீட் யோர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் யோர் ஃபிங்கர்ஸ். நவ் யோர் மவுத். வாய் என்ன செய்யும்? எஸ், நவ் இஃப் யூ நீட் டு ஸ்பீக், யூ நீட் யோர் மவுத் அண்ட் யோர் டங். இப்போ ஏதாச்சும் பசங்க பேசணும்னு என்ன செய்யணும்? ஆமாம், வாய் அப்புறம் நாக்கும் தேவைப்படும். Then
next what? Your legs. Now these are the main parts. Okay, so legs, 2 legs. But and kaal edukku thevapadum? Yes, you need to walk or you need to run, you need to play, you need your 2 legs. இப்ப வெளியில போய் விளையாடணும், இல்லாட்டி நடக்கிறதுக்கு ஓடுறதுக்குல என்ன தேவைப்படும்? கால் வந்து தேவைப்படும். So these are the main parts in the body. There is again stomach, you have your neck, your shoulder, all these are there. But now I am telling you the main parts. Okay, the main parts in the body which is more useful. Okay, so first we will write the parts of the body. இப்போ முதல்ல இப்போ என்ன செய்யலாம்? Parts of the body, அதாவது உடலின் பாகங்கள் first என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, so first you have your head. Head, then eye, eyes, nose, mouth, ears, hands. So with the hands you need your fingers. Then your legs, your toes. Okay, so these are some main parts that you have in your body. That is your head. Yes, then next you have your eyes. So I showed you this is your head. Okay, this is your head. Then you have your eyes. So you have 2 eyes. Okay, so you have 2 eyes. Then nose. Nose is 1 nose. Okay, you have 1 nose. Now mouth. Where's your mouth? Yes, this is your mouth. Now ears. So you have again 2 ears. Then hands and fingers. So you have 2 hands and you have fingers also, 5 fingers. In one hand you have 5 fingers. Now legs and toes. So in your legs you have your toes. Okay, so the first one is head. Now another thalai. இப்போ பசங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்குல்ல? Yes, you all have hair and your head. On your head you have your hair. Eyes, அதாவது கண்ணு. எத்தனை கண்ணு? ஆமாம், கண்கள் எத்தனை இருக்கு? 2. சரிங்களா? Then nose. Nose அதாவது மூக்கு. மூக்கு எத்தனை மூக்கு? Yes, 1. ஒன்று. Then mouth. Mouth also வாய். எத்தனை வாய்? ஆமாம், 1 mouth. Now ears அதாவது காது. காது எத்தனை இருக்கு? காது 2 காது இருக்குல்ல? Then hands and fingers அதாவது 2 கைகள் 2 இருக்காங்க, அப்புறம் கை விரல்களும் இருக்காங்க. Then legs and toes அதாவது கால் விரல்கள். Okay, so these are the main parts of the body. So as you see in the picture here, you can see your head. Okay, இப்போ இதில் இந்த உடலின் பாகங்கள் இப்போ என்ன தெரியுது? ஆமாம், head அதாவது தலை. ஓகே, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி என்ன தலையில் என்ன இருக்குது? ஆமாம், முடி இருக்குது. What you have in your head? Yes, you have the hair. And what color is your hair? இப்போ முடி என்ன கலரில் இருக்கும்? பசங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா? முடி இப்போ என்ன கலர் இருக்கும்? Yes, it will be black in color. Yes, முடி இப்போ வந்து என்ன கலரு? ஆமாம், கருப்பாக தான் இருக்கும்ல? So all of you have black hair. Now next you have your shoulder. Okay, then your stomach. Now stomach, what is the use? Yeah, whatever food you eat, it goes into your stomach. இப்போ சாப்பிட்ற சாப்பாடு இல்லை, இப்போ எங்கே போகும்? ஆமாம், வயிற்றுக்குள்ளே தானே போகும். So stomach is here. Then hand. Okay, as I told you, you have 2 hands. இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எத்தனை கை? 2 கைகள் இருக்காங்க. Then you have your leg. Okay, now here you have your neck, அதாவது கழுத்து. Then you have your elbow, your chest, your arm, fingernails. Okay,
fingernails ஆமா விரலுக்கு என்ன இருக்கு நகம் இருக்குல்ல ஆமா then knee toe and toenails okay so these are many parts all the parts of your body இப்போ உடலின் பாகங்கள் எல்லாம் இங்க இருக்கு okay so I have written it now so all of you have one head எத்தனை தலைன எல்லாருக்கும் ஒரு தலை தான் இருக்காங்க இல்ல yes so head is there now eyes so what do you do with your eyes okay as I told you before what do you do with your two eyes so I see with my eyes okay so what do you do yes even all of you you see with your eyes now you read a book yes you need your eyes இப்போ ஒரு book படிக்கணும் அதுக்கு என்ன தேவைப்படும் கண்ணு தேவைப்படுது so you all have two eyes right so I think you have children you have been seeing people without eyesight okay so they are called blind do they read no they do not read இப்போ கண்ணு வந்து இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல கண்ணு தெரியுதுல்ல இப்போ கண்ணு தெரியாம பசங்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் படிக்க முடியுமா இல்ல படிக்க முடியாது எழுத தெரியாது they have different way of writing and reading so you need your two eyes to read or watch something okay now even though we are walking you need your eyes to see the path to see the way which you are walking in then your nose is what yes to smell okay if you get something or if you have any perfumes or something chocolates you what do you do sometimes you smell them right now mouth is for to speak and ears so what is the use of the ears yeah you need to listen yes இப்போ ஏதாச்சும் பாட்டு கேக்குறது இப்போ டிவி பார்க்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றன்னு கேட்கணும் இல்ல அதுக்கு என்ன தேவைப்படும் காது okay so you have two ears also then as I told you your hands and your legs okay